Bismillahirrahmanirrahim. This is a microbiological lecture about Mycobacterium tuberculosis. We will try to discuss the general features of this type of bacteria, and we found that the bacteria is not related to any of gram stain. It is not gram positive, it is not gram negative, because it is difficult to stain by this type, and therefore we need to stain by other type of staining, which is called acid-fast stain. So the characters of this bacteria is called acid-fast bacilli, and we mean by bacilli it is rod shape. It also needs to oxygen to growing, so it is aerobic and have an ability to produce the spore. And when it is growth, the growing rate is very low, slowly. It needs 15 to 20 hours for each cycle of growing, and by this it is different from other type of bacteria which needs only 20 minutes for growing. For Mycobacterium tuberculosis, the human is the only known reservoir, and it causes the TB, tuberculosis, in the human, and there are many species or strain of Mycobacterium tuberculosis. So we call the Mycobacterium tuberculosis complex because it contains many strains, and the strains is the less level of species, which means that each one species can contain different strains. So there is 9 members of Mycobacterium tuberculosis, and all of these 9 are collecting together to in a complex. Mycobacterium tuberculosis is usually transferred from person to others by air. So any droplet from coughing, sneezing, speaking, or even by singing is the route of transmission of this bacteria. إذن الآن البكتيريا مايكوبكتيريوم tuberculosis هي صفاتها العامة تكون غير تابعة لمجموعة الجرام ستين، وتصبغ بصبغة الأسيد فاست، لذلك تسمى بالأسيد فاست باسيلاي. تحتاج الأكسجين وغير مكونة من سبورات، ونموها يكون بطيء، تحتاج إلى 15 إلى 20 ساعة للنمو، على العكس من البكتيريا الأخرى اللي تحتاج 20 دقيقة للنمو. وعادة المايكوبكتيريوم tuberculosis معروف بأنها تصيب الإنسان بالدرجة الأساس، وتوجد أكثر من عزلة من هذه البكتيريا تجمع مع بعض بمصطلح المايكوبكتيريوم tuberculosis complex. ممكن تنتقل إلى شخص آخر من خلال انتقال بالهواء عن طريق السعال أو العطاس أو عن طريق الكلام. The pathogenesis of this type of bacteria, which is Mycobacterium tuberculosis, started after the bacteria out from the patients by droplets, as we said before, and these droplets, when is found in the environment, it will become dry and can be easy holded by the air, and when other persons, which is healthy persons, get this bacteria by inhalations, the bacteria will be arrived to the last stage or last side of the respiratory system, which is alveoli, and will be binding with the immune cell founding in this side, which is commonly macrophage. This binding facilitated by the presence of mannose or complement receptors, and also can be held by the specific component in the epithelial tissue of the alveoli, which is mostly by surfactant protein A and cholesterol or even plasma membrane and tool receptors type 2. So now the bacteria is binding with the macrophage inside and with alveoli surface in other sides. So the macrophage, as we know, will be started to phagocytosis. It will be engulf the bacteria within itself, and inside this bacteria should be destroyed
by the phagosome of the macrophage, but this not happen in this type of bacteria because the phagosome will be failed to destroy the bacteria, and this mechanism is mainly done by the bacteria through the many actions like inhibition of calcium signaling, which is stimulated the other cells, and also to exclusion of RB7, and this is a protein important for phagosome action. فإذا عملية الإصابة أو الإمراضية لهذه البكتيريا تبدأ عند خروجها من الشخص المصاب بشكل قطرات مع اللعاب خلال السعال أو الزكام أو العطاس، وهذه القطرات عندما تجف في البيئة سوف تجعل البكتيريا حرة في الهواء ويستنشقها شخص طبيعي، وعند دخولها إلى الجهاز التنفسي ووصولها إلى آخر مرحلة وهي الألفيولاي سوف ترتبط مع خلايا المناعية اللي هي ماكروفيج والموجودة أصلا في الألفيولاي، وبنفس الوقت ترتبط مع سطح الألفيولاي بواسطة مركبات خاصة واللي هي سيرتكتين بروتين A والكوليسترول والريسبتورز تايب 2. تقوم الماكروفيج الآن بابتلاع البكتيريا ولكن لا تحطمها، لأن البكتيريا لديها وسائل تمنع عمل الفاغوسوم داخل الماكروفيج، وأيضا تثبط عديد من الوظائف مثل تثبيط عملية نقل الكالسيوم اللي هي إشارة لجذب الخلايا المناعية الأخرى، وكذلك تثبط عمل بروتين خاص اللي هو RAP7 وهو مهم في عمل الفاغوسوم. The bacteria now found inside the macrophage and doesn't destroy by the phagocytes. So the next step of the pathogenesis is the accumulation of other immune cells, which is found already in the alveoli sites or within the last part of the respiratory system. These immune cells will, after a long time, will be developed to the granulomatous focal lesions, and in this site, macrophage can be killed by other immune cells, and this will be lead to form just like a semi-liquid conditions, which is called gaseous centers of the granuloma. This site surrounded by a zone of cellular cells composed of fibroblasts, lymphocytes, and blood derivative monocytes. While the bacteria which was inside the macrophage now is protected with this side of gaseous centers and remain in dormant for a long time, maybe arrive to the decades. And in this case we have two possible things. الآن العملية أنه بعد أن فشلت خلايا الماكروفيج في تحطيم خلايا البكتيريا اللي داخلها، راح تعاون خلايا أخرى داخل منطقة الألفيولاي حتى تساعد على القضاء على البكتيريا، فتحيط بخلايا الماكروفيج بما فيها من بكتيريا، فتكون خلايا اللي هي جاينت سيل مكونة من ليمفوسايت وخلايا أخرى. بهذه العملية راح تحلل خلايا الماكروفيج بفعل المناعة الخلايا المناعية الأخرى، فراح يتكون نتيجة تحلل في مركز الجرانيولوماتس، راح يتكون كازيوس سنترز مركز شبه سائل، وعادة يكون هذا المركز محاط بخلايا الفايبروبلاست والليمفوسايت والمونوسايت اللي أصلا مصدرها من الدم. البكتيريا الآن أصبحت داخل هذا المركز اللي هو الكازيوس، وممكن تبقى ثابتة دورمنت لفترات طويلة قد تصل إلى عشرات الأيام. وعندنا الآن إذا وصلنا هالمرحلة راح يكون عندنا احتمالين لأمراضية البكتيريا.
The two possibles after gaseous centers formation, we have two possibles for the bacteria. Now, these possibles is mostly related to the health of the person. If the person, number one, have deficient immune cells, the immunity is very good in this person, the granulomatous usually heals and leaving a small fibrous or calcified lesion. The second possibility, when the person have immunocompromised or the immunity is weak, so the granuloma centers will become more liquid, as we told gaseous, and the bacteria can be multiplied to increase their number, then escape from the granulomatous and spread to the lung, and this action is called active pulmonary TB. Now the bacteria also can move through the lymphatic system and through the blood to other organs, and in this case we call the disease miliary or extrapulmonary TB. The person needs a treatment in this case, and as we know the most important type of treatment is the antibiotic. الآن الاحتمالية اللي عندنا بعد أن تطورت الحالة إلى جرانيوتس وتكون عندنا الكاسيوس سنتر راح يكون عندنا احتمالين. هذه الاحتمالين متعلقة بالدرجة الأساس بالحالة الصحية للشخص. فإذا كانت الحالة المناعية للشخص جيدة فإذا الجرانيوماتس راح تشفى، يعني ما تتطور، تتحدث في مكانها، وراح الجسم يحيطها بفايبرس بألياف خلايا ليفية وتصبح متكلسة ومحدودة في مكانها. أما في حالة الشخص إذا كان مناعته ضعيفة وهي الحالة الثانية، فإن البكتيريا راح تبدي تتكاثر داخل الجرانيوماتس ومن ثم تخرج من هذه المنطقة الجرانيلوما وتنتشر إلى الرئة. هالحالة تسمى active pulmonary اللي هي إصابة رئوية فعالة بالتي، وممكن تنتقل عن طريق الليمفاتيك، الخلايا الليمفية، الأوعية الليمفية والدموية، تنتقل إلى أعضاء أخرى، لذلك تسمى البكتيريا هنا بالميلاري أو الإكسترا بليمونري خارج الجهاز التنفسي. وعادة هنا الشخص يصبح الآن خطر لأنه ممكن أن ينقل إصابة لأشخاص آخرين ويحتاج إلى علاج سريع. The pathogenic bacteria is usually use several factors for its pathogenicity, and these factors is called virulence factors. And what we are mean by virulence factors, that means the factors facilitated different steps of disease forming by the specific microorganism or bacteria. Now for Mycobacterium tuberculosis, there is no specific factors or virulence factors which is different from other bacteria. It's mostly used the transmission and escape by different type mechanisms to survival inside the human body. So if we need to know what is this mechanism, can be done by the bacteria Mycobacterium to escape from the microcidal activity of the immune system. We will discuss four types of mechanism. The first one, which is called Phagosome-lysosome fusion. Second, inhibition of phagosome acidification. And number 3, production of reactive oxygen nitrogen species. And last, which is number 4, antigen presentation and apoptosis. فإذا عملية الإصابة للبكتيريا مايكوتيوبركلوسيس عادة إذا أردنا نشبهها ببقية البكتيريات المفروض تحتاج إلى عوامل تدعى عوامل الضراوة. هذه العوامل ما موجودة بصورة خاصة في هذا النوع من البكتيريا، ولكن تستخدم أسلوب المراوغة مع الخلايا المناعية، وهو يعتبر عوامل الضراوة الرئيسية، وراح نناقش 4 أنواع من هذه العوامل.
اللي توضح ميكانيكية الإصابة. The first mechanism for protection of Mycobacterium tuberculosis from the immune cells, which is called Phagosome-lysosome fusion. As we mentioned in the pathogenesis, the bacteria, when it's enter in the macrophage, it doesn't destroy by the lysosome or phagosome of the macrophage. So how can that happen? That's because the cell wall of this type of bacteria have a specific component. This component prevents phagosome-lysosome action, and the most important type of this component are lipoarabinomannan, LAM, and the protein is called SAB-M. فإذا أول عملية أو أول ميكانيكية لدفاع الخلايا ضد الخلايا البكتيرية ضد الخلايا المناعية هي باحتوائها على مركبات في جدارها الخلوي. هذه المركبات تمنع عمل الفاجوسوم اللي موجود في الماكروفيج، واللي وضحناه سابقا قلنا تفشل الماكروفيج في تحطيم البكتيريا اللي داخلها. وعندنا عاملين ذكرناهم الآن هن مهمة، مثل اللايبو أرابينومانين وبروتين ساب أم. Second mechanism for protection of Mycobacterium tuberculosis from the action of immune cell is inhibition of phagosome acidification. Phagosome acidification is a very effective process when the macrophage or any phagocyte cells can engulf the foreign materials. The environment within these type of cells will be returned or to the acid by the action of hydrogen ion. So the Mycobacterium have a protective process. How can that? The Mycobacterium have envelope, which is cell wall, enrichment with lipid, and this lipid will be like a barrier and any enter of or protein by the and the acidification inside the macrophage. إذا الميكانيكية الثانية اللي تقوم بها البكتيريا أنه تضبط عملية تحول بيئة الفاجوسوم أو بيئة الماكروفيج أو بيئة الخلايا المناعية داخلية، تضبط تحويلها إلى الحامضية. وهذه العملية تقوم بها البكتيريا. The third mechanism of Mycobacterium tuberculosis against the immune cell is its ability to resist to reactive oxygen and nitrogen species. So this type of bacteria is mostly have a mechanism against the action of the most powerful destroy mechanism by the immune cell, which is called reactive oxygen and nitrogen species destruction. So how can this bacteria protect itself from this mechanism or from this process? There are three possible mechanisms. The first one is that the bacteria have sensitivity toward the oxygen. So when the bacteria sense to the presence of oxygen, and mostly if the oxygen is decreased or the level of oxygen is decreased by the presence of nitric oxide or carbon monoxide level, this bacteria have a protein protected itself from these lower levels of oxygen or the action of ROS or RNS. This protein is called DOSS and DOSE. So the bacteria can be sensitive to the oxygen,
And if there is any different level, any change in the level of oxygen, the bacteria will be sensed to this change and protect itself against this. The second mechanism that the bacteria use two machinery. It's called microthiol and thioredox system. What is this machinery? This machinery is usually uh, produce a reductive environment within a close to the bacteria, and this environment protects the bacteria against any exposure to oxidative stress. Number three, the bacteria have the ability to produce specific enzyme against the action of oxygen and nitrogen species action. These enzymes, for example, are superoxide dismutase, catalase, alkylyl hydroperoxidase, and pyroxydoxine to destroy and neutralize these reductive ستات. فإذا الآلية الأخرى اللي تتبعها البكتيريا لحماية نفسها ضد أكثر الآليات قوة مناعية، وهي آلية إفراز الرياكتيف أكسجين أو النيتروجين سبيشيز اللي نسميه ROS reduction oxidation superoxidase وreduction nitrogen superoxidase. هذه الميكانيكيات هي محطمة للبكتيريا. فإذا كيف يمكن للبكتيريا أن تدافع عن نفسها؟ هنالك ثلاثة احتمالات أو ثلاثة آليات. الآلية الأولى أنه لدى البكتيريا حساسية تجاه مستوى الأكسجين، فإذا قل الأكسجين معناه أنه اشتغلت آليات ROS والRNS، وبالتالي تحمي نفسها بالابتعاد عن هذا المكان. وعندها اللي يقوم بتحسس نوعين من البروتينات اللي هو DOSS والDOST. الآلية الثانية أنه تحاول البكتيريا أنه تكون بيئة سالبة عن طريق ميكانيكات اثنين اللي هي مايكروثايول والثايوريدوكس سيستم. من الآليات تحول البيئة اللي موجودة بالبكتيريا بيئة سالبة، بحيث أنها عندما تتعرض إلى شد أكسد راح تدافع عن نفسها بيئة سالبة، بالتالي ما تتأثر بفعالية الأكسديشن. الآلية الثالثة أنها تفرز مجموعة من الإنزيمات، وهي عبدناها هنا موجودة. هذه الإنزيمات تجعل البكتيريا تدافع عن نفسها ضد الريدوكس ستريس أو الشد اللي يتولد من تغير الجو السالب أو المتأكسد اللي موجودة فيه. Mechanism number 4, which gives the bacteria protection against the immune system, is the inhibition of apoptosis. Apoptosis, which is mean the cell death, is usually happen when the bacteria attacked by the ROS action, redox oxidation superoxidase, and this action will be destroy the bacteria. So the bacteria will be release a specific component which make the environment is redox hemostasis. These, for example, of this component are CAT-B, SOD-A, SEC-A2 and DKNE. فإذا الميكانيكية الرابعة اللي تدافع بها البكتيريا ضد فعاليات التأكسد أو الاختزال داخل الجسم هي بمنع موتها بفعل خلايا عمليات التأكسد من خلال إفرازها أو احتواء على مركبات مثل الكاد بي سود A, CK2 and DKNE. هذه المركبات تعمل كحاجز أو مانع لتحطم البكتيريا أو الخلايا اللي موجودة فيها. For diagnosis of Mycobacterium tuberculosis or diagnosis of the disease
It is called TB or tuberculosis. First, we can use a specific skin test. This test is called tuberculin test, and this tuberculin test is contained of 5 tuberculin units of purified protein derivative, and this protein is mainly obtained from the cell wall of the bacteria, and this protein usually prepared in 41 ml and can use as continuous injection into forearm, and we can read the result after 48 to 72 hours if there is a redness or swelling in the site of injection. It is a positive, and if there is not, it is a negative result. The second type of diagnosis, we can diagnose the bacteria in the samples, and as we know, the bacteria can cause TB in different types of the human body. Actually, it is started by the inhalation through the lung or through the respiratory. Then it can be disseminated to the other organs. So we need different specimens. Maybe you can use or gastric washing, urine, pleural fluid, PSF, urine fluid, biopsy, blood, or any suspected. So the specimen, we have many types of specimens because the bacteria is already distributed in different organs of the body. And if we take the sputum, for example, which is the specimen system is thick, we need to make it less solid. So we add a component called N-acetyl alcysteine. This component makes the sputum more liquefied, and also we can add NaOH, and for decontamination, NaOH can kill other parts of the bacteria, and also we need to include to make the sample infiltrated in the bottom of the tube, and can staining the specimen. We can take the specimen directly, for example, sputum or fluid or gastric washing or any specimen. The specific stain is called Ziehl-Neelsen stain, or as we talked before, it's called acid fast bacilli. So we don't need to use the gram stain because it's failed to stain with this type of bacteria. And if we need to more specific diagnosis of the species of the bacteria, we need to use the culture. And there is a specific type of culture. Maybe we can use a selective agar media. This is specific for Mycobacterium tuberculosis. For example, of a specific media is Lowenstein, Jensen, or Middlebrook 7H10 or 7H11. And also we can use with this type of media, we can add antibiotics for more selective. Incubation is at 35 to 37 centigrade with 5 to 10% of CO2. And because the bacteria is very slow growing, so we need 8 weeks to get the result. إذن عملية تشخيص البكتيريا تعتمد أولا قد يكون تعتمد على تشخيص المرض وليس البكتيريا، وهذا باستخدام فحص الجلد tuberculin skin test، وهذا الفحص معتمد على مادة بروتينية مشتقة من سيل وول من جدار الخلية محضر بشكل محلول، وممكن نستخدمه حقنة تحت الجلد ونقرأ النتيجة بعد 48 72 ساعة. تكون النتيجة احمرار وانتفاخ في المنطقة الحقن دلالة على النتيجة الموجبة، وعدم وجود هذه الأعراض دلالة على النتيجة السالبة. لغرض زراعة أو تشخيص البكتيريا نحتاج العينات عادة، بما أن البكتيريا هي تسبب أمراض في مختلف أجزاء الجسم، فإذا نقدر نستخدم مختلف العينات. تبدأ عادة بالسبيوتم، وممكن نستخدم
الجاستريك واشنج، يورين، بلورال فلويد، CSF، جوينت فلويد، وهذه كلها هي عينات لأماكن مختلفة من الجسم. إذا استخدمنا السبيوتم، عادة السبيوتم تكون سميك أو ثك، نحتاج إنه نخليه أقل كثافة، فنستخدم نضيف له مادة N-أسيتايل ألسيستين فتحوله إلى تقريبا سائل حتى نقدر نتعامل وياه بسهولة. ونقدر نضيف مركب الNaOH حتى يقتل بقية البكتيريا ويحافظ على المايكوبكتيريوم tuberculosis. ونسوي عملية السنترفيجيشن، السنترة، على مود نركز العينة في أسفل التوب اللي فيه السبيوتم القشع. ومثل ما قلنا بأن البكتيريا هي ما تصبغ صبغة جرام، فإذا نحتاج صبغة خاصة. الصبغة هي زيل نيلسون ستين، أو الاسم الآخر إلها أسيد فاست باسيلاي أو أسيد فاست ستين. إذا احتاجينا تشخيص البكتيريا كنوع، نحتاج نزرعها، وعادة في هذا نحتاج إلى أوساط خاصة للبكتيريا مثل وسط لونشتين جونسون أو ميدل بروك 7H10 7H11. وممكن نضيف انتبايوتيك حتى أن نقتل بقية البكتيريا ونحافظ على الميكروبكتيريوم. عادة الحضانة لهذا النوع من الأوساط نحتاج إلى 35-37 درجة مع 5 إلى 10 CO2. ولكون البكتيريا بطيئة النمو فنحتاج إلى 8 أسابيع لغرض الحصول على نتائج الزرع.